Next question, very important question. So it is came number of times in the IPE exams. So the question here, find the angle between the lines whose DCs satisfy the equations L plus M plus N is equal to 0 and L square plus M square minus N square is equal to 0. So question ఏంటంటే, so these two lines gives the DCs of the two lines. అయితే మనకు వాటి మధ్యన యాంగిల్ ఏమవుతుంది, ఇది క్వశ్చన్. మనకు అంటే ఇక్కడ వీటిని సాల్వ్ చేయడం వల్ల మనకు ఈ టూ లైన్స్ యొక్క డీసీస్ వస్తాయి. దాని నుంచి మనము కాస్ట్ ఆఫ్ అని తీసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దేర్ ఫోర్ మనకు చూడండి, నాకు ది గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఇదేమో ఎల్ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, ఇది ఈక్వేషన్ 1. మరొకటి ఎల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, టేక్ as ఈక్వేషన్ 2. చూడండి మనకు ఏంటంటే 1,2లో ఏం చేస్తున్నాయంటే 1,2 గివ్ DCs ఆఫ్ టూ లైన్స్ అండ్ let theta is the angle between them. So now we have to solve the equation 1 and 2. To solve that, first of all take the from equation 1 L is equal to minus M minus N, ante transpose the M N other side become the minus M minus N. Now substitute this L in the equation 2. Substitute L in equation 2. Then with ఇక్కడ L అంటే minus M minus N whole square plus M square minus N square is equal to 0. So now expand by using the formula A minus B whole square. So become that here A square అంటే M square plus B square అంటే M square minus 2AB minus 2 into A అంటే minus M minus become plus అవుతుంది plus 2mn plus m square minus n square is equal to 0. ఇక్కడ plus n square minus n square get cancelled. We get that here 2m square plus 2mn is equal to 0. Take the common 2m outside. We get that m plus n is equal to 0. We get that here 2m is equal to 0 లేదా m plus n is equal to 0, then m is equal to 0. This is the case 1. అంటే ఈ కేసుని మనకు ఒక డీసీలు వస్తాయి. ఇక్కడ m is equal to minus n, this is case 2 తీసుకుందాం. అప్పుడు మనకు ఇంకొక లైన్ యొక్క డీసీలు వస్తాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేస్ 1 తీసుకుందాం. కేస్ 1 ఏంటిది అది సార్, m is equal to 0 అయితే చూడండి from the equation 1 what we got here, L is equal to minus M minus N. ఇప్పుడు take that here M ప్లేస్ లోపల 0 తీసుకుందాం. then L is equal to minus 0 minus N లేదా L is equal to minus N. so now take the ratio of L is to M is to N is equal to L is equal to here minus N, అంటే express the L M N in terms of N only. కాబట్టి L is equal to minus n అవుతుంది. ఈజ్ టు M is equal to 0, then ఈజ్ టు N అంటే take N is only. So then if you divide with the N you get the minus 1 ఈజ్ టు 0 ఈజ్ టు 1 అంటే అవి L M Nలు. therefore so from these take the DRs of the first line. సో డిఆర్స్ అంటే చూడండి మనకి చెప్పిన కదా, సో డీసీస్ అండ్ డిఆర్స్ కింద దే ఆర్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయి. అండ్ టేక్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఒక లైన్ యొక్క డీసీలు మనము డైరెక్ట్ డిఆర్లు కూడా తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి A1 B1 C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 1, 0, 1గా తీసుకోవచ్చు. టేక్ యాజ్ ద సెట్ 1, దిస్ ఈస్ డిఆర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లైన్. నౌ టేక్ ద కేస్ 2. ఇక్కడ మనకి కేస్ 2లో ఇప్పుడు m is equal to minus n వచ్చింది. కాబట్టి from the equation 1 L is equal to what we have, L is equal to minus m minus n. now substitute m is equal to minus n. కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ m అంటే మైనస్ n
minus n become that here n minus n, then L become 0. L become 0. So now if you express them like this, L is m is to n is equal to L అంటే 0 రాసుకుందాం, m అంటే minus n and n అంటే n only. Then for if you divide with the n, 0 is minus 1 is to 1, then they can be taken as the drs of the second line kabatti, therefore a2 b2 c2 are the drs of the second line kabatti మనం ఏమవుతుంది 0 minus 1 1 గా తీసుకోవచ్చు. సో నౌ వి గాట్ ద drs of the first line. ఇవి these are the drs of the second line ఇవి. So when drs are available of the two different lines, we can take the cos theta is equal formula between them. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ టూ లైన్స్ మధ్య ఉన్న యాంగిల్ ఎంత θ కాబట్టి cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by under root of a1 square plus b1 square plus c1 square and under root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So then to that here a1 a2 ఇక్కడ a1 ఎంత -1, a2 ఎంత 0 కాబట్టి we get that here 0 plus 0 into -1 అంటే again 0 plus 1 into 1 1 mod by the root of a1 square అంటే 1 only plus 0 square అంటే 0 plus 1 square again 1 root of ఇక్కడ మనకు again 0 square అంటే 0, a2 square అంటే b2 square అంటే -1 whole square అంటే again 1 square అంటే 1 only, మళ్ళీ c square అంటే again 1. here 1 by become root 2 into root 2, then that here is equal to 1 by root 2 into root 2 become 2. అంటే ఇక్కడ ఇవ్వండి cos theta is equal to we got the 2. చూడండి మనకు cos theta లో కూడా మనకు 1/2 ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే cos 60 వస్తుంది. cos theta is equal to cos 60 అంటే cos 60 is equal to 1/2. కాబట్టి if you remove the cos on both sides, we get that theta is equal to 60 degrees. So this is the angle between the given two lines. Therefore the angle between angle is 60 degrees లేదా pi by 3 can write in the anyway. So this is the very important problem. కంపల్సరీ అందరు నేర్చుకోండి. దాదాపు మనకు 7 మార్క్స్కి అడిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ మనము ఎన్నిసార్లు ఇచ్చుకున్నా తప్పులేదు, అంత మంచి క్వశ్చన్, అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ చాలా బాగా వినండి, నేర్చుకోండి. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ whose DC is given by the relations 3l plus m plus 5n is equal to 0 and 6mn minus 2nl plus 5lm is equal to 0. ఇక్కడ ఏంటంటే the two equations are given, so those two will give the DCs of the two lines. అయితే మనకు వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత, ఇది క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ గివ్ ద DCs of the two different lines or two lines like this. సో అయితే మనకు దాని యొక్క యాంగిల్ ఎంత అంటే ఏం చేయాలి, వీటిని సాల్వ్ చేయడం వల్ల మనకు ఈ రెండు లైన్ల యొక్క డీసీలు కానీ డిఆర్లు వస్తాయి. దాని నుంచి మనం ఏం చేయాలంటే యాంగిల్ ఫైండ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఇక్కడ గివెన్ దట్ ఇయర్ సొల్యూషన్ 3l plus m plus 5n is equal to 0. Take the equation 1. Same way 6mn minus 2nl plus 5lm is equal to 0. Take the equation 2. ఇక్కడ మనకు 1, 2 gives DCs of two lines. This is of two lines and take that theta is angle. Theta is
angle between them. సో దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఈ రెండు సాల్వ్ చేద్దాం. ఎలా అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 తీసుకుందాం, దీని నుంచి m అని రాసుకుందాం. mని సబ్జెక్ట్గా రాసుకుంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ -3l - 5n. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ సింపుల్గా ట్రాన్స్పోజ్ 3l అండ్ 5n అదర్ సైడ్. సో ఇప్పుడు చేద్దాం, ఈ m అనే వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 2లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 6mn - 2nl ప్లస్ 5lm ఈజ్ ఈక్వల్ 0లో m ప్లేస్ లోపల ఇది రాసుకుందాం. ఇక్కడ 6 ఇంటూ m అంటే -3l - 5n ఇంటూ n is there -2nl ప్లస్ 5 ఇంటూ చూడండి l ఇంటూ in place of m write the -3l - 5n is equal 0. write carefully. now చూడండి మనకు 6 3 18 అంటే -18 l ఇంటూ n అంటే ln అది nl ఇక్కడ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6 5 30 -30 n ఇంటూ n n స్క్వేర్ దెన్ -2nl ప్లస్ ఇక్కడ ఇవ్వండి మనకు 5l - 3l. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ take the minus here -5 3 15l square. then again plus into minus -5 5 25 l into n nl is equal to 0. so we have to simplify this. first of all take the l square terms. so what do we have, ఒక l square ఉన్నది అన్ని కూడా కాబట్టి సో -15l square. then take the nl terms. చూడండి -18 -2 అంటే -20 -20 -45 25 అంటే -45 ln or nl. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి n స్క్వేర్ టర్మ్స్ రాసుకుందాం. అంటే ఇక్కడ -30 square is equal to 0. and from here take the common -15 outside కాబట్టి -15 of l square 15 3 40 కాబట్టి ప్లస్ 3nl తర్వాత ప్లస్ 15 to 30 కాబట్టి 2n square is equal to 0. now transpose the -15 other side become the 0 by -15 become 0 only. what do we get here? we get that l square plus 3nl plus 2n square is equal to 0. we have to factorize this. we have to find out the factors. and then ఇక్కడ 2 into 1 2 అంటే 2 కాబట్టి రేట్ రాసుకొచ్చి మనము l square plus ఈ 3nlని 2nl plus nlగా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ప్లస్ 2n square is equal to 0 రాసుకోవచ్చు. చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ లోపల l is కామన్ కాబట్టి l కామన్ తీసుకుందాం. l plus 2n from these two common n take n outside n of l plus 2n is equal to 0. then we get that here l plus 2n common outside, then we get that here l here plus n here is equal to 0. so therefore get that here l plus 2n is equal to 0 లేదా l plus n is equal to 0. so ఇక్కడ మనకు we got the two cases. first of all case 1 ఏంటది సార్ l plus 2n is equal to 0 లేదా l is equal to -2n. చూడండి మరి what ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది మనకు m is equal to -3l - 5n కాబట్టి ఈ l ప్లేస్ లోపల 2n రాసుకుందాం. -3 ఇంటూ l అంటే -2n -5n. get that here minus plus 6n -5n. get that here n అంటే ఇక్కడ m is equal to we got the n. సో ఇదేమో
L value, ఇదేమో M value. So take that here, ratio of L, M, N అంటే L is to M is to N is equal to expressed in terms of N. ఇప్పుడు L అనేది ఇక్కడ -2 అని రాసుకోవచ్చు. -2n ఈస్ టు M అనేది n రాసుకుందాం, ఈస్ట్ n అంటే అట్లా ఉంచుకుందాం n. Then divide this ratio with the n. We get that here -2 is to 1 is to 1. -2 is to 1 is to 1. Therefore take them as the DRs of the first line. Therefore DRs of first line అవి ఏమవుతుంది, A1 B1 C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, 1, 1గా తీసుకోవచ్చు. సో ఇవి ఇలా పక్కన ఉంచుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేస్ 2. దట్ ఇయర్ కేస్ 2 వచ్చేసి మనకు సార్ L ప్లస్ N ఈజ్ ఈక్వల్ 0, దెన్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు -N. ఇక్కడ we got the L value, and from the equation 1 what we got here, that is M is equal to -3L minus 5N is equal to -3 into ఇక్కడ L అంటే -N రాసుకుందాం, -5N. become that here minus into minus plus 3N minus 5N. Get that here M is equal to 3N minus 5N divided -2N. So this is the value of M. Take that here L is to M is to N is equal to, get here L M N expressed in terms of N. Kabatti L is equal to what, -N is to M is equal to -2N is to N, take N as t is only. So therefore if we divide with the N we get that here -1 is to -2 is to 1. Therefore take these two as the DRs of the second line. Therefore DRs of second line are A2 B2 C2 is equal to -1 -2 1. These are of the second line DRs. ఇప్పుడు నాకు ఓవెన్ ఫామ్ ఉంది, కాస్ట్ is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 by root of A1 square plus B1 square plus C1 square root of A2 square B2 square plus C2 square. We get that here A1 into A2. ఇక్కడ A1 అంటే -2, A2 అంటే -1. -2 into -1 get 2 plus 1 into -2 అంటే -2. దెన్ ఇక్కడ C1 C2 అంటే 1 into 1 plus 1 by root of A1 square అంటే ఇక్కడ 2 - 2 square 4 అవుతుంది. A2 square అంటే 1 again, C2 square C1 square సారీ B1 square అంటే 1, C1 square అంటే 1. of A2 square అంటే ఇక్కడ -1 whole square 1 only, B2 square అంటే -2 square 4 plus again it is also become the 1. So therefore ఇక్కడ మనకు this should get cancel, we get the 1 directly by become that here √6 into √6 into √6. Then √6 into √6 become that here 6. What is cos theta is equal to 1 by 6. Then theta is equal to cos inverse 1 by 6. This is the angle between the two lines. Very important problem for 7 marks. ఖచ్చితంగా 1కి 2 సార్లు నేర్చుకోండి, చూడండి, మార్క్స్ తెచ్చుకోండి.